Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Oh, he's come back, Vaninath Vasu. Please unmute yourself, Vaninath Vasu. Yes, okay. Okay, so Adi Lila chapter 7, text 49. Adi Lila, 7 глава, текст 49. Iti Madhye Chandrasekhar Mishra Tapan Duki Hawa Prabhupai Koilani Vedan. While Lord Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sanatana Goswami, both Chandrasekhar and Tapan Mishra became very unhappy. Therefore, they submitted an appeal unto the lotus feet of the Lord. Пока Господь Чайтанья Махапрабху наставлял Санатану Госвами, Чандрашекхара и Тапана Мишра пребывали в печали. Однажды, припав к лотосным стопам Господа, они обратились к Нему с просьбой. Kotek Shunibo Prabhu Toma Nindan Na Pari Sahite Ebi Charibe Jivan. How long can we tolerate the blasphemy by your critics against your conduct? We should give up our lives rather than hearing such blasphemy. Сколько нам терпеть оскорбления в Твой адрес? Лучше мы расстанемся с жизнью, чем будем это слушать. Purport: one of the most important instructions by Shri Chaitanya Mahaprabhu regarding regular Vaishnava behavior is that a Vaishnava should be tolerant like a tree and submissive like grass. Одно из важных наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, касающихся поведения вайшнава, заключается в том, что вайшнав должен быть терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава. Trinada Bishunichena Tororiva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Тринатапи суничена тарори васа хиштана аманина манадена киртаниях садахарих. Тот, кто повторяет святое имя, должен пребывать в смиренном состоянии ума и чувствовать себя ниже соломы на дороге и терпеливее дерева. Нужно избавиться от гордыни и быть готовым выразить почтение каждому. Nevertheless, В таком состоянии ума святое имя Господа можно повторять непрерывно. Nevertheless, the author of these instructions, Chaitanya Mahaprabhu, did not tolerate the misbehavior of Jagai and Madai. Однако автор этих наставлений, Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадхая. When they harmed Lord Nityananda Prabhu, he immediately became angry and wanted to kill them, and it was only by the mercy of Lord Nityananda Prabhu that they were saved. Когда они ранили Господа Нитянанду Прабху, он немедленно разгневался и готов был их уничтожить на месте. И только по милости Господа Нитянанды им удалось спастись. One should be very meek and humble in his personal transactions, and if insulted, a Vaishnava should be tolerant and not angry. Нам следует быть смиренными и кроткими в своей повседневной жизни и не гневаться, если нас оскорбляют. But if there is blasphemy against one's guru or another Vaishnava, one should be as angry as fire. Но если кто-то оскорбил нашего гуру или другого вайшнава, нужно дать волю гневу. This was exhibited by Chaitanya Mahaprabhu. Это сам Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения. One should not tolerate blasphemy against a Vaishnava, but should immediately take one of three actions. Не следует терпеть оскорбления в адрес вайшнава,
нужно немедленно ответить на них одним из 3 способов. If someone blasphemes a Vaishnava, one should stop him with arguments and higher reason. Став свидетелем такого оскорбления, человек должен остановить оскорбителя высокими аргументами. Mm-hmm. If one is not expert enough to do this, he should give up his life on the spot. And if he cannot do this, he must go away. А если он не способен на это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. Well, probably going away is a better option than giving up one's life on the spot. After all, there are not so many Vaishnavas, and we need as many as possible for preaching Krishna consciousness. Guru Maharaj, can you repeat, please? I just distracted a little bit. I was looking at the English version, that's why. I said that the third option of going away is probably more practical than giving up one's life on the spot, because there are not so many Vaishnavas and they're needed for preaching Krishna consciousness. Yeah. Третий вариант — оставить место, там, где произошло оскорбление, более практично, чем оставлять свое тело, убить себя на месте, поскольку у нас не так много вайшнавов, которые занимаются проповедью славы святого имени Господа. Yeah, so either defeat the blasphemer by higher argument, or, leave. То есть либо переубедить человека более высокими аргументами, либо просто оставить это место. Mm-hmm. While Chaitanya Mahaprabhu was in Banaras or Kashi, the Mayavadi sannyasis blasphemed him in many ways, because although he was a sannyasi, he was indulging in chanting and dancing. Когда Чайтанья Махапрабху находился в Бенарисе, Каши, саньяси Майявади всячески поносили его за то, что он, будучи саньяси, пел и танцевал. Pali Tansivali, huh? Mm-hmm. Okay. Tapan Mishra and Chandrasekhar heard this criticism, and it was intolerable for them because they were great devotees of Lord Chaitanya. Тапан Мишра и Чандрашекхаре было невыносимо больно слышать эти поношения, поскольку они были великими преданными Господа Чайтаньи. They could not stop it, however, and therefore they appealed to Lord Chaitanya Mahaprabhu, because this blasphemy was so intolerable that they had decided to give up their lives. Не в силах остановить Майявади, они взмолились Шри Чайтаньи. Оскорбления, которые они слышали, были нестерпимы для них, и они готовы были расстаться с жизнью. Yeah, so they were not so skillful in debate. Tapan Mishra and Chandrasekhar, they weren't able to go and defeat the Mayavadis in argument, in philosophical argument. Чандрашекхара и Тапана Мишра не были столь искусны в том, чтобы вступать в споры или отправляться к этим Майявади и пытаться, так сказать, их переубеждать там. And well, the option of giving up one's life is a very extreme option. Although their sentiment was like that better give up a life than hearing such blasphemy. It's not. It doesn't seem here that they were, really seriously thinking about that or planning to give up their lives. They just wanted to
I guess, press Lord Chaitanya to deal with the situation. Yeah. Они были настолько впечатлены, поражены вот этими оскорблениями в адрес Господа, что они не то есть это было настолько нестерпимо для них, что они готовы были оставить свою жизнь даже. Но Гуру Махарадж, я предполагаю, что, конечно, они не собирались как бы это делать, но они хотели тем самым выразить вот эту свою боль настолько сильно, чтобы понудить Господа Чайтанью принять какие-то меры в связи с этим. Yeah, they wanted to inspire Lord Chaitanya to take action, to defeat the Mayavadis. Вдохновить Господа Чайтанью, чтобы он что-то сделал и таким образом победил этих майявадий. Tomare nindaye jata sanyasiragan sunitena pari pati hridoy shravan. The Mayavadi sannyasis are all criticizing your holiness. We cannot tolerate hearing such criticism, for this blasphemy breaks our hearts. Саньяси майявади осуждают тебя, о Господь. Мы не можем больше это слышать. Сердца наши готовы разорваться на части. Purport: this is a manifestation of real love for Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Так проявляется истинная любовь к Кришне и Господу Чайтанье Махапрабху. There are three categories of Vaishnavas: Kanishtadhikaris, Madhyamadhikaris, and Uttamadhikaris. Есть три категории вайшнавов: Каништадхикари, Мадхьямадхикари и Уттамадхикари. The Kanishta Adhikari, or the devotee in the lowest stage of Vaishnava life, has firm faith but is not familiar with the conclusions of the Shastras. Каништадхикари или вайшнавы низшего уровня обладают стойкой верой, но плохо знают утверждения шастр. The devotee in the second stage, the Madhyamadhikari, is completely aware of the Shastric conclusion and has firm faith in his Guru and the Lord. Преданный второго уровня, Мадхьямадхикари, хорошо знает шастры и твердо верит в своего Гуру и Господа. He therefore, avoiding non-devotees, preaches to the innocent. И он избегает безбожников и проповедует невинным людям. However, the Mahabhagavat or Uttamadhikari, the devotee in the highest stage of devotional life, does not see anyone as being against the Vaishnava principles, for he regards everyone as a Vaishnava but himself. Что же касается Махабхагавата или Уттамадхикари, преданного высшей категории, то он ни в ком не видит противника вайшнавских принципов, ибо каждого считает вайшнавом, кроме себя самого. This is the essence of Chaitanya Mahaprabhu's instruction that one be more tolerant than a tree and think oneself lower than the straw in the street. Trinad api sunichena toror iva sahishnuna. Именно такое поведение имеет в виду Чайтанья Махапрабху, когда говорит, что преданный должен быть терпеливее дерева и смирение соломы на дороге. Тринат апи суничена тарор ива сахишнуна. However, even if a devotee is in the Uttam Bhagavat status, he must come down to the second status of life, Madhyamadhikari, to be a preacher. For a preacher should not tolerate blasphemy against another Vaishnava. Но чтобы проповедовать, преданный Уттама Бхагавата опускается на второй уровень духовной жизни, играя роль Мадхьямадхикари, и тогда, как проповедник, он уже не будет терпеть оскорбления в адрес вайшнавов. The lower Kanishta Adhikari also cannot tolerate such blasphemy. He is not competent to stop it by citing Shastric evidences. Хотя Каништа Адхикари тоже нестерпимо слушать такого рода оскорбления, но он не может им противостоять, приводя доводы из шастр. Therefore, Tapan Mishra and Chandrasekhar are understood to be Kanishta Adhikaris.
Because Поэтому they could not refute the arguments of the sannyasis in Benares. это говорит о том, что Тапана Мишра и Чандрашекхар занимали положение каништа адхикари. Они не могли ответить на доводы бинарийских саньяси. They appealed to Lord Chaitanya Mahaprabhu to take action, for they felt that they could not tolerate such criticism, although they could not stop it. Они обратились к Господу с просьбой что-нибудь предпринять, поскольку не в силах были больше терпеть хулу в его адрес и не могли ей воспрепятствовать. So they were very, very loyal devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Итак, это очень верные, преданные Шри Чайтанье Махапрабху. Just not very conversant in the scripture. Не настолько осведомленные в Писаниях. Also, due to the social circumstances that they were householders, so, they couldn't easily enter into debate with sannyasis. И, конечно же, также в связи с социальными условностями они не могли также вступить в споры. Они были домохозяевами, и они не могли в связи с социальными условностями вступать в дебаты с саньяси. Iha shuni rahe prabhu ishat hashiya se kali ek vipramila ashiya. While Tapan Mishra and Chandrasekhar were thus talking with Sri Chaitanya Mahaprabhu, he only smiled slightly and remained silent. At that time, a Brahmin came there to meet the Lord. Just something happened with my guitar bass. It was number 52. Yes, 52. 52. Слушая Тапану Мишру и Чандрашекхару, Шри Чайтанья Махапрабху только слегка улыбался и хранил молчание. В это время некий браман пришел повидаться с Господом. Purport: because the blasphemy was cast against Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he did not feel very sorry. He did not feel sorry, and therefore he was smiling. Да, в комментарии говорится, поскольку оскорбления касались его лично, Шри Чайтанья Махапрабху не придавал им значения и только улыбался. This is ideal Vaishnava behavior. Так ведет себя истинный вайшнав. One should not become angry upon hearing criticism of himself. But if other Vaishnavas are criticized, one must be prepared to act as previously suggested. Не следует гневаться, когда оскорбляют тебя самого. Но, услышав хулу в адрес других вайшнавов, нужно поступать, как это было описано выше. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very compassionate for his pure devotees Tapan Mishra and Chandrasekhar. Therefore, by his grace, this Brahmin immediately came to him. Шри Чайтанья Махапрабху чувствовал большое сострадание к своим чистым, преданным Тапане Мишре и Чандрашекхаре. Поэтому в том доме неожиданно появился браман. By his omnipotency, the Lord created this situation for the happiness of his devotees. Всемогущий Господь создал эту ситуацию, чтобы порадовать своих преданных. Ashini Vedan Kore Charane Dhariya Ek Vastu Magon Deha Prasana Hayya. The Brahmin immediately fell at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and requested him to accept his proposal in a joyful mood. Браман припал к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху и счастливый стал умолять милостиво исполнить его просьбу. Purport: the Vedic injunction state tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. One must approach a superior authority in humbleness. Bhagavad Gita 4:34. В Ведах говорится, тадвидхи пранипатена парипраснена севая. К старшим следует обращаться с большим смирением. Бхагавад-гита 4.34.
one cannot challenge a superior authority, but with great submission one can submit his proposal for acceptance by the spiritual teacher or spiritual authorities. Мы не должны вести себя вызывающе перед духовным учителем или любым, у кого больше духовных знаний, чем у нас. Если у человека есть к старшему какая-то просьба, он должен обратиться к нему с величайшим смирением. Slightly different translation, right? Slightly. Or considerably different, shall we say? One cannot challenge a superior authority, but with great submission, one can submit his proposal for acceptance. Almost same, Guru Maharaj, I think. No? Well, general meaning may be roughly the same. Read it again, please. In English? No, Russian. Russian, okay. Мы не должны вести себя вызывающе перед духовным учителем. One cannot challenge a superior authority. Yeah, but here it says before the spiritual master, but in English it says before a superior authority. Or, no, here one can challenge a superior authority. Yeah, but here, yeah, they consider it superior authority is spiritual master and everyone who has the more spiritual knowledge than you. Read it again. Мы не должны вести себя вызывающе перед духовным учителем или любым, у кого больше духовных знаний, чем у нас. Okay. Add a little bit spiritual master here. Before the spiritual master or anyone who has more spiritual knowledge than we do. Yeah. And then continue. Then, если у человека есть к старшему какая-то просьба, он должен обратиться к нему с величайшим смирением. So if one has a proposal to put before a spiritual authority, one should do it with great humility, right? Yeah, if someone has some proposal, yeah, he has to submit, he has to, with a great humility, approach him, ask him. Okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ideal teacher by his personal behavior, and so also are his disciples. Шри Чайтанья Махапрабху являл собой идеальный пример вайшнавского поведения, и такими же были все его ученики. Therefore, by his grace, wait a minute. Sorry. One sentence before. Yeah. Thus, this Brahmin, being purified in association with Chaitanya Mahaprabhu, followed these principles in submitting his request to the higher authority. Пришедший Браман очистился, общаясь с Чайтаньей Махапрабху, и потому очень смиренно обратился к нему с просьбой. He fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and then spoke as follows. Он припал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и произнес такие слова. Sakal sanyasi mui kainuni mantran tumi jodi aisha purna hoy morman. My dear Lord, I have invited all the sannyasis of Benares to my home. My desires will be fulfilled if you also accept my invitation. Господин мой, я пригласил в свой дом всех саньяси Бенареса. Если и ты примешь это приглашение, все мои желания будут исполнены. Purport: This sannyasi knew that Chaitanya Mahaprabhu was the only Vaishnav sannyasi in Benares at that time, and all the others were Mayavadis. Брахман знал, что в то время во всем Бенаресе Чайтанья Махапрабху был единственным саньяси вайшнавом. Все остальные были майявади. It is the duty of a grahasta to sometimes invite sannyasis to take food at his home.
И это обязанность грехастки время от времени приглашать саньяси к себе домой и угощать его. This Grihastha Brahmana wanted to invite all the sannyasis to his house, but he also knew that it would be very difficult to induce Lord Chaitanya Mahaprabhu to accept such an invitation because the Mayavadi sannyasis would be present. Этот браман грехаска хотел пригласить всех саньяси, но он знал, что Господа Чайтаньи Махапрабху нелегко будет уговорить прийти в дом, где соберутся саньяси Майявади. Therefore, he fell down at his feet and fervently appealed to the Lord to be compassionate and grant his request. Поэтому он пал Господу в ноги и стал горячо молить его смилостивиться и ответить на его просьбу. Thus, he humbly submitted his desire. Так он очень смиренно выразил свое желание. Na yaha sannyasi goshti iha amidane more anugraha koro nimantran mane. My dear Lord, I know that you never mix with other sannyasis, but please be merciful unto me and accept my invitation. Мой дорогой Господь, я знаю, что ты не общаешься с другими саньяси, но будь милостив ко мне и прими мое приглашение. Purport Acharya, our great personality of the Vaishnav school, is very strict in his principles, and although he is as hard as a thunderbolt, sometimes he is as soft as a rose. Комментарий. Ачарья или учитель всех вайшнавов очень строго придерживается своих принципов. И хотя он может быть суров, словно молния, иногда он бывает нежен, как роза. Thus, actually, he is independent. На самом деле он ни от чего не зависит. He follows all the rules and regulations strictly, but sometimes he slackens his policy. Он строго следует правилам и ограничениям, но порой может смягчить свою непреклонность. It was known that Lord Chaitanya never mixed with the Mayavadi sannyasis, yet he conceded to the request of the Brahmana, as stated in the next verse. Все знали, что Господь Чайтанья избегал встреч с саньяси Майявади, и все же, как мы увидим из следующего стиха, он исполнил просьбу Брамана. Prabhu Hashi Nimantran Koilo Angikar Sanyasiri Kripa Lagi Ebangi Tahar. Lord Chaitanya smiled and accepted the invitation of the Brahmana. He made this gesture to show his mercy to the Mayavadi sannyasis. Господь Чайтанья улыбнулся и принял приглашение браманов. Он сделал это, чтобы явить милость саньяси Майявади. Purport Tapan Mishra and Chandrasekhar appealed to the lotus feet of the Lord regarding their grief at the criticism of him by the sannyasis in Benares. Комментарий. Тапана Мишра и Чандрашекхара молились у лотосных стоп Господа Чайтаньи, чтобы он избавил их от страданий, которые им доставляла хула в адрес Господа, исходившая от саньяси Бенариса. Chaitanya Mahaprabhu merely smiled, yet he wanted to fulfill the desires of his devotees, and the opportunity came when the Brahman came to request him to accept his invitation to be present in the midst of the other sannyasis. Чайтанья Махапрабху только улыбнулся им в ответ, но решил исполнить желание своих преданных, и возможность для этого представилась, когда к нему пришел Браман со смиренной просьбой прийти в его дом, где соберется много других саньяси. This coincidence was made possible by the omnipotency of the Lord. Такое совпадение возможно лишь благодаря всемогуществу Господа. Sevi prajanan prabhu jana kori hore kahar preranaya tane ajagraha kore. The Brahman knew that Lord Chaitanya Mahaprabhu never went to anyone else's house
Yet due to inspiration from the Lord, he earnestly requested him to accept his invitation. Браман знал, что Господь Чайтанья Прабху никому не ходит в гости, но вдохновляемый изнутри Господом, он настойчиво попросил его принять приглашение. So as this verse mentions, it was due to the inspiration of the Lord that this Brahmin came and made this arrangement, to invite the Mayavadi sannyasis and also to invite Chaitanya Mahaprabhu. Итак, вот здесь в этом стихе говорится, что вдохновляемый изнутри Господом, этот Брахман, он пришел к Господу, он, как сказать, он организовал все для того, чтобы он пригласил к себе саньяси Майявади и пришел к Господу, чтобы также пригласить его в свой дом на эту встречу. So in this way, by the Lord's arrangement, he would meet these sannyasis and defeat them. И поэтому по тому, что было организовано Господом самим, то есть благодаря Господу, вот такая встреча с этими саньяси была возможна, и эта встреча должна была закончиться победой Господа. Победой, то есть они должны были быть поражены в их своих аргументах. And in this way, the desires of Tapan Mishra and Chandrasekhar would be fulfilled by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом желания Чандрашекхара и Тапана Мишры должны были быть исполнены Господом Чайтаньей Махапрабху. So he satisfied his devotees. He defeated the blasphemers and the Mayavadis, and he gave us philosophical knowledge, for all his followers through this conversation, this defeat of the Mayavadis. И так он таким образом удовлетворяет желания своих преданных, также он побеждает этих саньяси Майявади, и также он нам дает очень хорошую философскую такую основу для того, чтобы преданные могли получить необходимые, так сказать, необходимо сделать выводы из всего этого. Okay, so I will stop there today because the next text is explaining how he went to the Brahmin's house, met the sannyasis, and it goes into the details then of their conversation. На этом мы остановимся, потому что следующий стих как раз он уже будет описывать следующий шаг Господа, как он отправится в дом Брахмана и во всех деталях, что там будет происходить, как он будет, эти аргументы разные. Now, Doyle Nitai, please. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, также примите поклоны. Я вот хотел спросить, как правильно понять, что спутники Господа Чайтаньи, Тапана Мишра и Чандрашекхара играли роль Каништа Адхикари. Они же не могли быть Каништа Адхикари. Спутники Господа, они же всегда чистые преданные. Или все-таки они были такого уровня, как Прабхупада пишет? Потому что я всегда думал, что спутники Господа, они все махабхагаваты, которые с ним общаются, как-то, в лилах участвуют. В Чайтанья Чаритамрите записаны они. Вот хотел узнать, это их роль или они на самом деле были? And I have some question about the two devotees, Tapana Mishra and Chandrasekhar. Prabhupada saying that their behavior, they would
on the level of Kanishta Adhikaris, because they couldn't defeat these Mayavadi philosophers. But at the same time, my understanding is that the associators of the Lord, they should be like Mahabhagavat. How they can be, how they could be like Kanishta Adhikari. It's a little bit Может, они играли роль, конечно, Адхикари, а сами... play some roles as a Kanishta Adhikari, but they would not be, Kanishta as it is, but only as for the pastimes of the Lord. Is it right, or? Yeah, I think it's better to understand in that way, because I mean, as you say, these are, you know, close associates of Lord Chaitanya, that they were elevated devotees. At least they're Madhyamadikaris. And as you say, you know, we respect them as Mahabhagavats, but at least they're Madhyamadikaris in the sense that Madhyamadikari, I mean, a Kanishta Adhikari cannot convince others. And a Madhyamadikari, he also may not be able to convince, but he has firm faith. You know, he's not going to be convinced otherwise. You know, he's not going to be defeated by a Mayavadi or a, you know, blasphemer, even though he may not be able to defeat that person, but his own faith is strong enough, you know, that he's not going to be defeated. So they're playing the role, you could say, of Kanishta Adhikari, but they're highly elevated devotees. Да, это лучше так думать, потому что они были очень близкими спутниками Господа, и трудно думать, что они могли быть при этом Каништа Адхикари, но в то же самое время, потому что Каништа Адхикари, у них слабая вера, и у них также нет знаний шастр. Но если взять уровень повыше, Мадхьяма Адхикари, то Мадхьяма Адхикари, у него твердая вера, может быть, у него нет достаточно знаний шастр, но у него твердая вера. Это означает, что даже если он не может победить своего противника в споре, но он никогда не сдастся, его веру невозможно пошатнуть. То есть, и вот они выглядели именно такими, что как бы их вера была очень сильной, но в то же самое время они, может быть, играли роль тех, кто не может как бы их победить, для того, чтобы как бы сам Господь Чайтанья Прабху взял на себя вот эту лилу. Спасибо большое. Guru Maharaj, but if can I give some little one question on that on that question? Like there is in Holy Dham, many Dhamvasis, they have very strong affection in their relationship with the Lord, but at the same time they don't know scriptures. They have full faith, but they don't know scriptures. They don't read, they don't follow like all rules and regulations, because this is we are in the material world, we're not in the spiritual world. We should somehow or other be protected from the external energy. And I heard that they level is also they consider it to be Kanishta Adhikaris. But maybe there are different levels of Kanishta, like Kanishta Madhyama, Kanishta Uttama. Maybe we can say like this type of differences can see between these different categories. По-русски. Да, то есть в Святой Дхаме, вот, мы знаем, есть очень много преданных Дхамбаси, которые
в общем-то, обладают любовью к Богу, они очень привязаны к Господу, и их вся жизнь посвящена служению, но тем не менее они не следуют правилам, предписаниям, они не изучают шастры, не занимаются садхана бхакти. Мы же живем все равно в материальном мире, и внешняя энергия, так или иначе мы видим, во Святой Дхамме она влияет как бы внешняя энергия. И я слышал, что они говорят, что им тоже нужен гуру, потому что у них уровень каништа адхикари. Но поскольку все-таки у них вот эта твердая вера есть, то, может быть, их можно отнести, например, есть каништа, а есть каништа мадьяма, есть каништа уттама. Может быть, их можно отнести как каништа, но каништа мадьяма. Может быть, так вот можно было сказать. Well, yeah, I guess so. We could consider like that. I mean, they're not just ordinary Kanishta adhikaris, but at the same time, you know, they're not very conversant with all the philosophy of Krishna consciousness, not able to teach others that philosophy. So, yeah, there's some kind of mixture, you could say, of Madhyam and Kanishta. Ну да, вот они как бы являются канишскими, но они необычные канишские, потому что да, они недостаточно сведущие в знаниях, и они не могут давать какие-то знания другим и обучать других каким-то духовным вещам. Но в то же самое время у них есть вот эта внутренняя такая вера, да, очень крепкая. И поэтому их нельзя отнести к обычным канишкам. Скорее всего, что это какая смешанная форма, как бы вот каништа и мадьяма, поэтому можно называть, что они как бы каништа мадьяма, да, можно так сказать. Srila Prabhupada just, he didn't give this different gradations of kanishtas, that's why he just only called them like kanishta, but of course, I guess that Srila Prabhupada also himself can, in other place say that all the Dhambasis, they cannot say they're all ordinary kanishtas. They're all kanishta, no, not kanishta. Kanishta cannot love God, have this affection, deep affection in his heart. То есть, конечно, ну, как бы Шрила Прабхупада, как в других местах наверняка он бы упоминал об этом, что жители Дхаммы, они не являются простыми каништками. У них есть любовь к Богу в сердце, и поэтому их нельзя назвать просто каништками. Конечно, там должно быть уже более высокий уровень должен присутствовать. That's small comment. And I have some question, Urumach. In the beginning, we read about also this Kanishta Adhikari, and in the Srila Prabhupada, something said about Kanishta Adhikaris. And the ordinary Kanishta Adhikari, they have two types of faith, Laukika Shraddha and Shastriya Shraddha. There's two types of faith. And Laukika Shastra, that is we can say reflected faith. It's not the faith which comes like Guru Krishna Prasadebhai, that Bhaktilata Bija is not pure. That is materially, how can say, как правильно говорится Лаукика Шастра, как она называется, кто может подсказать? Anyway, this is some materially обычная вера не основана на шастрах, вот так, Лаукика. So his faith is not based on the shastras. His faith just comes from his some external affection, external interest about that. And this Shastriya faith, Shastriya Shraddha, is based on the Shastra. And this our Kanishta Adhikari, we call in our movement Kanishta Adhikari, he should be beyond of this Alaukika Shastra, right?
he should not. We cannot say that he's not devotee if he has Laukika Shastra, Laukika Shraddha. Laukika Shastra means he is not Kanishta Adhikari, right? His Kanishta Adhikari is very high level, can say that he is the real devotee. Only his faith is not so strong, but his faith is correct. Is original faith. It's not come from his mind, and that's why the level of Kanishta Adhikari, real Kanishta Adhikari, is very high because he is beyond of material conception. He has already right attachment to the lotus feet of the Lord. He has this right understanding of scriptures. He is not misinterpreting this Shastra. And is it right, Guru Maharaj, that this Laukika Shastra is not related to the devotee like in ISKCON? In our, we are not expecting that someone has not the devotee Kanishta Adhikari means his faith is wrong, not right faith, not based on the scriptures, but it comes from his own understanding something. То есть, ну, как бы вот мой вопрос в чем, что у нас был разговор с преданным просто, что настоящий Каништа Адхикари, его вера, она не может быть лаукика, то есть она не может иметь материальную основу. Его вера, она истинна. Это истинная вера, это изначально вера, которая приходит по милости Гуру и Кришны. И поэтому такой Каништа Адхикари занимает очень высокое положение, по сути дела. И он может с самого начала уже действовать как чистый преданный. And he can act as a pure devotee from beginning. He is not like Laukika Shastra a devotee. He is not acting as a pure devotee. So what's the question? That is a right understanding, because we have some debate with some devotee who is very easily just rejecting his duties, and he's trying to defend his position because I am not on that high level like you, like others. I am only Kanishta Adhikari, that's why I cannot do this or I cannot do that. Like he is just trying to make some sense that because he is not on the high level, that he rejecting many like sadhana, he's not following the sadhana bhakti, because I cannot follow sadhana bhakti because I am not so high level devotee. But I just told him that if your faith is not Laukika, but is the Shastriya Shraddha, then you should, that is initiated devotees, no? Twice initiated devotees you are. He rejected all the rules and regulations and say, I am not following because it's difficult for me. But it is wrong, right? It's not, should be like, it means he has not faith. His faith is not Shastriya Shraddha. Sounds like a bit lazy. Lazy is one thing, but he is also defending his position. He trying to say, I am right. I have to take rest. I have to take this or that. I cannot follow so many things. I like some excuse, so many excuses because of his. He is not sincere. I'm saying you are not sincere. If you are sincere devotee, if you're sincere, you will be real Kanishta. But if you are not sincere and you're trying to hide your unqualified consciousness, your sincerity, you're trying to non-sincerities, you're trying to hide your
real position. That means you are just cheating. You are cheating yourself, you're cheating others. This is my understanding. Okay. It's all right. You can preach to him like that. That's okay. Okay? Yeah. Maybe I'm making some too much stressing about purity, or maybe they slowly will turn to the pure faith. I don't know. Hopefully. But I see that this is like my duty to say him. That's all right. Yeah, that's quite all right. Thank you. Mm-hmm. I have to translate, or is I think maybe a few words. You can summarize in a couple of words. Ну, то есть в итоге, что я хотел сказать, что вот у меня была встреча с преданными, которые защищают свои, так сказать, нежелания следовать или выполнять какие-то обязательства или служения тем, что у него как бы он на таком высоком уровне находится, что он не мадьяма адхикари, он считает себя каништа адхикари, но я ему говорю, что каништа на самом деле он уже чистый преданный, потому что у него есть истинная вера, и он никогда специально как бы не уходит от своей ответственности, он сожалеет об этом, он понимает, что он не может, он сожалеет, но он не защищает себя, а этот все время защищает, говорит, что я вот не могу, это не мой уровень, но я ему поэтому прямо говорю, что это просто, если вы искренне, то вы будете следовать, даже если вам трудно, но вы следуете, понимаете, вы не хотите себя удовлетворить, вы хотите Кришну удовлетворить, поэтому как бы преданно он следует. Okay. Did we get any research about the living entity becoming Brahma? Who was that person who is researching this about Brahma? Well, we just asked whoever can, Doyle Nitai, Champakalada, yourself, if any of you had made any research. Кто-то исследовал насчет Брамы, что... Манавардана Прабху обещал. Манавардана? Yeah, he promised. Он говорил, что он найдет. He will research. He will find. Did you, Manavardana, research anything? Turn your mic on. No, I wasn't aware of that. No, I must have missed that class. Huh? I must have missed that class. I wasn't aware of that. Yeah, I think maybe it was Ayodhya, not Manavardana. Yeah, Ayodhya. Yes, yeah. Ayodhya, yes, right. Ayodhya, простите, точно. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Yeah, again, I just had a look at a few different things and couldn't come up with anything from any other shastra that I saw. Again, just that I was trying to find that conversation with Srila Prabhupada, and I was searching the Veda base, but sometimes like that search engine, you can't, if it will just give you many different options, but nothing specifically like I spoke about. But again, I can very clearly remember that Srila Prabhupada having a conversation with one devotee saying like that because the devotee was questioning how could every living entity become a Lord Brahma, and then Srila Prabhupada said that Krishna can give a universe to every living entity. But on that point, you were bringing up the thing about it being more plausible mathematically if it was, everyone got a demigod form or a human form, first of all. But even then, when you think of, all the different amoebas, insects, plankton, all these, one-celled forms of life, still it seems like mind-boggling to see that we all start off coming from the spiritual world, entering a human form,
and then getting degraded. So it still seems, you know, like a chincha. Inconceivable. Yeah, well, it's a chincha, but at least there's a verse there in the Bhagavatam that tells us that. We're looking for a verse that you know, says that living entities become Brahma first. What was that one? Sorry? That was at 9:24:58. It says that. 24:58. It's 9:24. 9:24:58. 9:24:58. 9:24:58. That's the one that we got to last time, and then we were going to see if there was any other references to yeah, but that just mentioned in the purport, right? Yes. So we're looking for something. Yeah, a cross reference. We're looking for a quote from one of the scriptures itself. Yes. Not in the purport. Yeah. So I asked Banu Maharaj, and he said he's never seen that in any of the writings of the acharyas, or you know, or any of the books that he's translated. So yeah, that was my next port of call. I was going to ask, and I was thinking of the same person, Banu Maharaj, but I didn't get round to it. But definitely, you know, any of our scholarly devotees may be able to find that, if there is such a thing. If not, well, that was his reply. He's already given his reply, that he never seen that. Yeah. And he doesn't know where Prabhupada got that from. He said maybe from somewhere in Bhaktisiddhanta Saraswati's writing, because they're in Bengali. The acharyas, you know, the scriptures and the acharyas' commentaries, they're mostly in Sanskrit. So that, you know, what Banu Maharaj works on translating those Sanskrit texts. Mm-hmm. So yeah, he said he'd never seen it. So where it comes from, I don't know. Okay. So we don't have the original verse, how this every living entity first comes, and he occupies this position of Brahma. Then after that he degraded. Yeah, we don't have any verse saying no that. any specific verse about that, right? Right. То есть нет конкретного стиха, который бы именно подтверждал бы этот факт, что каждое живое существо вначале становится Господом Брамой, потом уже после этого он опускается на более низшие формы жизни. Как бы такого нету. Да. You can say that I asked Banu Maharaj, and that was his reply. You wrote to Banu Maharaj? Yes, that's what I was saying. I had written to Banu Maharaj, and that was his reply. He'd not seen it anywhere. He doesn't know of any scriptural quote or any quote from the acharyas. То есть Гуру Махарадж написал Бану Махараджу, он ответил, что он не видел никаких писаниях по упоминанию об этом, и также не видел и у ачарьев, которые бы вот этот момент освещали именно конкретно вот таким образом. But if we just consider that because living entity in the spiritual world, they really have this knowledge about the whole knowledge. They possess the whole knowledge about the position and position of the Lord. That's why, because of that, Krishna gives them opportunity to has the sufficient intelligence to keep this knowledge when he occupies this post of Brahma, and that he can
he gives him chance to understand that nothing can be comparable with the life in the spiritual world, and this material world is miserable place, and like he can make this comparison between these two worlds, and finally come to the right conclusion that I no need anything except the devotional service to the Lord. So this is like some chance to the living entity that he can from Brahma again return back home back to Godhead. But because he misusing his Lord's mercy, he's misusing because he attached to material world, that still he is going down and down and down. Like this is I read some property where Srila Prabhupada is saying about that actually, that first birth is taking as Brahma, and a few places I saw, I don't know where is, I cannot remember the real place, but I remember that we already looked at the last class. I don't know, were you there or not? There was already quotation, from one of Prabhupada's purports that the living entity first becomes Brahma. We were looking for it somewhere, a verse, in the scripture like that, but doesn't seem there is any such thing. Exactly where Prabhupada got that, we can't say. Да, вот утверждение о том, что он получает пост Брамы или живое существо, это есть, да, в комментарии Прабхупады мы читали. Но когда мы хотели найти конкретный стих, где об этом говорится в шастрах, мы не нашли. И в этом есть вопрос, что как бы... Ну, а в моем комментарии было сказано об этом, что это очень разумно, то, что Господь дает шанс живому существу, который из духовного мира падает, что поскольку он обладает знанием еще, у него знания есть, и он может легко тогда, благодаря уровню Брамы, высокого интеллекта, понять, что здесь ему нечего делать, то есть его нет интереса к материальной жизни, и он, чтобы вернулся после этой жизни, он мог сразу вернуться опять. Не деградировал на низшие формы жизни. Okay, so thank you. That is about Vasu purports. Можно маленькое дополнение? Шрила Прабхупада использовал комментарий на Бенгали, Бхактисиданта Сарасвати, и там, может быть, он оттуда взял. Шрила Прабхупада оттуда взял эту информацию. It's possible, yes, from some writing of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That's what Banu Maharaj said. He doesn't know, but maybe he got it from there. Okay, I'm finishing here. I'm not sure about Monday. I may have to travel. I'll let you know if I have to travel. Anyway, the class is on unless I tell you that it's off. So we'll see. If possible, I may have to travel. I'll let you know. Thank you. Понедельник у нас. Okay, I will translate afterwards. Hare Krishna. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada